кольцах в непогоду добровольцем. Спешу направиться. Нету снега, нету солнца, дождь до дней последних даунса. Но мне это нравится. Nagy köszönettel szeretek mindenkit! Uniam Balázs Tarnóczi, the professor, magazinen Transpack, kompanyin, përzhvillimin e softwareve Inquiry Labs. És már nagyon régóta nem volt beszélős videóm, viszont januárban a Transpack magazin kiküldött Hannoverbe, a Hannover Messe preview eseményére, majd később kitérek erre, hogy ez mi, amúgy majd a Transpacknak a következő számában egy 5 oldalas beszámolómat olvashatjátok erről, és úgy gondoltam, hogy ez kiváló alkalom, hogy folytassam a Wide Nation Incorporated sorozatomat, mivel rengeteg technológiai újítást és fejlesztést láttam, és sikerült nagyon jó interjúkat készítenem, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ezt a részt majd angolul fogom feliratozni, később pedig majd az angolul készült interjúkat magyarul, hogy mindenki megértse, hogy miről van szó. Hannoverről azért érdemes elmondani, hogy a II. Világháború alatt rongyosra bombázták őket, és összesen 4 épületet hagytak meg, azt is csak a katonai repülőgépek tájékozódásának elősegítésére. Na most ehhez képest 1947-től jegyzik a Hannover Messzét, ami jelenleg a világ legnagyobb ipari technológiai kiállítása, úgyhogy ez így elég sokat elmond a helynek a fejlődő képességéről, és ezt nagyon jól mutatja a város jelenlegi állapota is, ami szerint én például el nem hinném, hogy ez történt, ha nem ismerném a történelmet. Az idei, amúgy 72. Hannover Messzén 6500 kiállító fog megjelenni 75 országból, főcímnek pedig az ipari intelligenciát kapjuk, vagyis rengeteg felhő alapú, mesterséges intelligenciával működő intelligens robotot fognak kiállítani. Így történt a Schunk standjánál is, ahol a következő robottal találkoztam. No, this is a flexible gripping use case, and this flexible gripper is not directly controlled by the robot itself. It's not a standard robot program, it's an AI, an artificial intelligence solution. We train the system, we have trained the system to learn about different combinations of these Lego stones. And if you do a flexible or just any combination, we put it down here and we start the system. You will see that he is calculating from the vision system, or he's taking a photograph and he's calculating the most reasonable gripping situation. Gripping depends on the force, the material, the direction, and then we will see that the most flexible possibility is to use the 5-finger hand. And the 5-finger hand will now start the gripping process based on its learning experience. He says, okay, I have seen that once before, I can do it, and hopefully he will do it now. He approaches, he controls the robot movement, and he finds the right path to attract, to approach, now to sense, and take the module away and put it down in the bin. And this is not a fixed program, it's a learning experience. The neural network has been trained to handle a lot of combinations of these systems. A kiállítás egy másik fókusza az úgynevezett ipar 4.0, aminek a lényege, hogy felhő alapú gyárakat és digitális gyárakat hoznak létre. Előbbi azt jelenti, hogy a gépek egy internetes felhő alapú szolgáltatásból nyerik az utasításaikat, adataikat, utóbbi pedig azt, hogy a gyárakat digitális formában leképezik, hogy ezeknek a működését szimulálni tudják, és így el tudják kerülni a különböző baleseteket, illetve a hatékonyságot tudják vele növelni. Na most utóbbiból láttam egy nagyon érdekes megoldást a CMC Viewer standjánál, ahol a HTC Vive Pro-t ötvözték a Magic Leap-pel, aminek köszönhetően bármilyen különböző érzékelő feltétele nélkül, hogyha magam elé emeltem a kezem, azt láttam digitálisan leképezve a térben, és ez már önmagában megfogott annyira, hogy készítsek velük egy interjút. We are CNC engineers in the near of Stuttgart, so southern Germany, and we are doing virtual reality software for almost like everyone. We want to bring the technology to small and medium-sized companies. So we have a very easy to use software you can apply on every virtual reality hardware which is available on the market right now. So we support everything, and you can directly start visualizing your concepts. So products, plans, designs, everything which is available in 3D data,
you can bring directly to our software and interact with it and explore it, validate it, make decisions. So we are helping companies making their products with a higher quality, with a faster time to market, and with the saving of resources, a matter of time and people and money, of course. We are doing AR as a system integrator for customers, but in the area of virtual prototyping, you are better working in virtual reality than in augmented reality, because you are interested in that virtual product itself. There is no it's not necessary to visualize something and mix up things. We are using the mixed reality headset when it comes to mobility. So you want to go somewhere and you don't want to carry a lot of stuff. But if we are working with our customers, we're usually recommending the Vive because the tracking and room scale working is just much better than with the other headsets. Yeah. And let's have just another word about the hand tracking, because Yes. I love that thing. Okay. So, how does it work? How does it recognize that if I put my hands in front of the sensor, I don't need any kind of sign to make it recognizable? It's actually an infrared camera technology. So you have an infrared camera in the sensor, which is like taking a real-time picture of your hands, and the algorithm of Leap Motion, that's the company which is producing this, and we're using that technology, is calculating the position of your hands, bringing it to a kinematic model. And what we do is just we integrate the technology into our solution. This is our philosophy. We have areas where we are doing development in like our own areas where we are really good at, like some core technology, but we love to use technology from others, like open source stuff, to integrate it in times of like being very fast, flexible, reacting on things, combining new technology and things. So that's our philosophy. Okay, great. So you're at the Festo stand here, and I like to show you our chameleon tongue gripper. So Festo is doing a lot of research in the topic of bionics. So what comes from nature, what can we apply to technology? And we show a lot of different things, gripping technology with a chameleon, but also butterflies or ants with artificial intelligence. And this product, what we show today on the preview, is a gripper based on a bionic idea, on the chameleon tongue. If you imagine a chameleon, how it hunts the prey, it will make a form fit around the fly and then suck it in. And we use this principle for a gripper, and I can just show this to you how it basically works. We have here different objects, and we just suck them in. Doesn't matter what shape, what size, or what it looks like. So we have a double-acting cylinder, and the piston rod is connected to the silicon membrane over here. And when the piston rod moves in, it like rolls in with the membrane, and with this we can make the gripping effect. Can I try it? Yes, of course. Great. Mainly we see applications also in collaborative workspaces. So if a human and a robot work together, it has no edges or no sharp edges, cannot harm a human. So that's where we see application. And of course, where you just need to grip different objects. What was the main idea? What industry did you want to serve with it in first place? We see a lot of application in automotive industry, but also in logistics, packaging, and so on, where we have smaller objects. Thanks. Thank you very much. Yeah, you're welcome. Végezetül pedig, ahogy a műsor elején már láthattátok, volt szerencsém interjút adni a Koszovói Nemzeti TV Multimédia című műsorának, ahonnan a két műsorvezető és egyben operatőrrel, Driton Bekvirivel és Hiszen a Hundazival össze is barátkoztunk, majd egy technikai okokból csak részben megvalósult interjú után. My name is Hiszen Hundazi. I am journalist in Magyar television in Kosovo. Actually, we are from the TV show Multimedia, which is broadcast in our public broadcasters since 2003. Beültünk egy helyre sörözni, ahol a WC-ben a hangos bemondó olaszul tanított. Vi auguro una buona serata. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Thank you so much
To all of you, thank you so much. Thank you very much. Thank you again for you and your whole team. And thank you so much that you're being here. So thank you very much being here. Thank you very much supporting us.